오늘은 당뇨망막병증 요양 및 환자 영양 가이드라는 주제로 자세히 말씀드리겠습니다. 당뇨망막병증이란 당뇨병으로 인해 혈액 속 포도당 농도가 높아지면 우리 몸의 작은 혈관들이 손상될 수 있습니다. 눈 뒤쪽의 망막에는 수많은 미세혈관이 분포하는데 이러한 혈관들이 손상되면 당뇨망막병증이 발생합니다. 당뇨망막병증은 당뇨병 환자의 주요 실명 원인 중 하나이며 초기에는 증상이 없다가 진행될수록 시력 저하, 흐릿함, 시야 장애 등을 유발할 수 있습니다. 당뇨망막병증의 단계 비증식성 당뇨망막병증 초기 단계로 망막 혈관이 약해지면서 혈액이나 액체가 누출되어 망막이 붓고 출혈이 발생할 수 있습니다. 증식성 당뇨망막병증 진행된 단계로 손상된 혈관을 대신하여 새로운 혈관들이 자라납니다. 이러한 신생혈관은 약하고 불안정하여 쉽게 터지거나 출혈을 일으켜 시력 손상을 악화시킬 수 있습니다. 당뇨망막병증의 증상 초기에는 대부분 증상이 없습니다. 시력 저하, 흐릿함, 시야 장애, 눈앞에 떠다니는 그림자나 점, 비문증, 빛에 대한 민감성 증가, 야간 시력 저하, 당뇨망막병증의 진단, 안과 검사, 시력 검사, 안압 검사, 망막 검사 등을 통해 망막 상태를 확인합니다. 형광 안저 촬영술, 망막 혈관의 상태를 확인하기 위해 특수 염료를 주입하고 사진을 촬영합니다. 빛 간섭단층 촬영술, 망막의 단면을 촬영하여 망막 구조와 변화를 정밀하게 분석합니다. 당뇨망막병증의 치료, 혈당 조절. 당뇨병 환자는 혈당을 철저히 조절하여 망막 손상을 예방하고 진행을 늦추는 것이 중요합니다. 약물 치료, 망막 부종을 줄이는 약물이나 신생 혈관 생성을 억제하는 약물을 사용할 수 있습니다. 레이저 치료, 망막에 손상된 혈관을 레이저로 치료하여 더 이상의 출혈이나 누출을 막습니다. 수술, 유리체 출혈이 심하거나 망막 박리가 발생한 경우 수술을 통해 치료할 수 있습니다. 당뇨망막병증의 예방, 당뇨병 관리, 혈당, 혈압, 콜레스테롤을 적절하게 관리하는 것이 중요합니다. 정기적인 안과 검진, 당뇨병 환자는 1년에 1회 이상 안과 검진을 받아 망막 상태를 확인해야 합니다. 건강한 생활 습관, 규칙적인 운동, 건강한 식단, 금연 등 건강한 생활 습관을 유지하는 것이 좋습니다. 당뇨망막병증 환자를 위한 영양 가이드. 당뇨망막병증은 당뇨병의 합병증으로 망막 혈관 손상으로 인해 시력 저하를 유발하는 질환입니다. 하지만 적절한 영양 관리를 통해 당뇨망막병증의 진행을 늦추고 시력 유지에 도움을 줄 수 있습니다. 다음은 당뇨망막병증 환자를 위한 영양 가이드입니다. 1. 혈당 조절에 좋은 식단. 규칙적인 식사. 하루 3끼를 규칙적으로 섭취하여 혈당 변동폭을 줄입니다. 통곡물. 백미 대신 현미, 귀리, 통밀 등 통곡물을 섭취하여 혈당 흡수 속도를 늦춥니다. 채소. 섬유질이 풍부한 채소를 충분히 섭취하여 혈당 조절에 도움을 줍니다. 단백질. 살코기, 생선, 콩, 두부 등 단백질 식품을 적절히 섭취하여 혈당 안정에 기여합니다. 과일. 과일은 적당량 섭취하되 혈당을 급격하게 올릴 수 있는 과일은 피하는 것이 좋습니다. 피해야 할 음식. 설탕, 사탕, 초콜릿, 과자, 빵, 탄산음료 등 단순당이 많이 함유된 음식은 피해야 합니다. 2. 눈 건강에 좋은 영양소. 루테인, 지아잔틴. 망막의 황반을 구성하는 물질로
항산화 작용을 통해 망막 손상을 예방합니다. 케일, 시금치, 브로콜리 등 비타민 A, 눈의 건강 유지에 필수적인 영양소입니다. 당근, 고구마, 호박 등 비타민 C, 강력한 항산화 작용을 통해 망막 세포를 보호합니다. 오렌지, 딸기, 키위 등 비타민 E, 항산화 작용을 통해 망막 세포 손상을 예방합니다. 아몬드, 해바라기 씨, 올리브유 등 오메가-3 지방산, 망막 혈관 건강에 도움을 주고 염증을 완화합니다. 등 푸른 생선, 아마씨, 호두 등 아연, 망막 세포의 기능 유지에 필요한 미네랄입니다. 굴, 소고기, 콩 등. 3. 기타 주의사항. 수분 섭취. 하루 8잔 이상의 물을 마셔 혈액순환을 원활하게 합니다. 나트륨 섭취 줄이기. 과도한 나트륨 섭취는 혈압을 높여 망막 혈관에 부담을 줄 수 있습니다. 술, 담배 끊기. 술과 담배는 혈관 건강을 악화시켜 당뇨망막 병증을 악화시킬 수 있습니다. 정기적인 암과 검진 당뇨망막병증은 초기에는 증상이 없을 수 있으므로 정기적인 암과 검진을 통해 조기에 발견하고 치료하는 것이 중요합니다. 4. 식단 관리 팁. 식단 일기 작성. 자신이 먹는 음식을 기록하여 영양 섭취 상태를 파악하고 개선할 부분을 찾습니다. 영양사 상담. 영양사와의 상담을 통해 자신에게 맞는 맞춤형 식단을 계획합니다. 건강한 조리법. 튀김, 볶음 요리 대신 찜, 구이, 삶기 등 건강한 조리법을 활용합니다. 외식 시 주의사항. 외식 시에는 기름진 음식, 짠 음식, 단 음식을 피하고 채소를 충분히 섭취합니다. 다음은 이 내용을 자막과 함께 영어 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 도움이 되시길 바랍니다. Today, I will talk in detail about the topic of diabetic retinopathy summary and patient nutrition guide. What is diabetic retinopathy? When the blood glucose concentration increases due to diabetes, the small blood vessels in our body can be damaged. There are numerous microscopic blood vessels distributed in the retina at the back of the eye, and when these blood vessels are damaged, diabetic retinopathy occurs. Diabetic retinopathy is one of the main causes of blindness in diabetic patients, and although there are no symptoms in the early stages, it can cause decreased vision, blurry vision, and visual field impairment as it progresses. Stages of diabetic retinopathy. Non-proliferative diabetic retinopathy. In the early stage, the retinal blood vessels become weak, causing blood or fluid to leak out, causing the retina to swell and bleed. Proliferative diabetic retinopathy. In the advanced stage, new blood vessels grow to replace the damaged blood vessels. These new blood vessels are weak and unstable, so they can easily burst or bleed, worsening vision loss. Symptoms of diabetic retinopathy. In the early stages, there are usually no symptoms. Decreased vision, blurry vision, visual field disturbance. Floating shadows or spots in front of the eyes, floaters. Increased sensitivity to light. Decreased night vision. Diagnosis of diabetic retinopathy. Ophthalmic examination. Check the condition of the retina through visual acuity tests, intraocular pressure tests, retinal examinations, etc. Fluorescein angiography. Inject special dye and take pictures to check the condition of the retinal blood vessels. Optical coherence tomography. Precisely analyze the structure and changes of the retina by taking cross-sections of the retina. Treatment of diabetic retinopathy.
Blood sugar control. It is important for diabetic patients to thoroughly control their blood sugar levels to prevent retinal damage and slow its progression. Drug treatment. Drugs that reduce retinal edema or inhibit the formation of new blood vessels can be used. Laser treatment. The damaged blood vessels in the retina are treated with lasers to prevent further bleeding or leakage. Surgery. If vitreous hemorrhage is severe or retinal detachment occurs, surgery can be used to treat it. Prevention of diabetic retinopathy. Diabetes management. It is important to properly manage blood sugar, blood pressure, and cholesterol. Regular eye examinations. Diabetic patients should have an eye examination at least once a year to check the condition of the retina. Healthy lifestyle habits. It is recommended to maintain healthy lifestyle habits such as regular exercise, a healthy diet, and quitting smoking. Nutritional guide for patients with diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy is a complication of diabetes that causes vision loss due to damage to the retinal blood vessels. However, proper nutritional management can slow the progression of diabetic retinopathy and help maintain vision. The following is a nutritional guide for patients with diabetic retinopathy. 1. A diet good for blood sugar control. Regular meals. Eat 3 meals a day regularly to reduce blood sugar fluctuations. Whole grains. Eat whole grains such as brown rice, oats, and whole wheat instead of white rice to slow down blood sugar absorption. Vegetables. Eat plenty of vegetables rich in fiber to help control blood sugar. Protein. Eat protein foods such as lean meat, fish, beans, and tofu appropriately to help stabilize blood sugar. Fruits. Eat fruits in moderation, but avoid fruits that can rapidly increase blood sugar. Foods to avoid. Avoid foods that contain a lot of simple sugars such as sugar, candy, chocolate, cookies, bread, and carbonated drinks. 2. Nutrients good for eye health. Lutein, zeaxanthin. Substances that make up the macula of the retina and prevent retinal damage through antioxidant action. Kale, spinach, broccoli, etc. Vitamin A. Essential nutrients for maintaining eye health. Carrots, sweet potatoes, pumpkin, etc. Vitamin C. Protects retinal cells through powerful antioxidant action. Oranges, strawberries, kiwi, etc. Vitamin E. Prevents retinal cell damage through antioxidant action. Almonds, sunflower seeds, olive oil, etc. Omega-3 fatty acids. Helps maintain retinal blood vessel health and relieves inflammation. Blue fish, flaxseed, walnuts, etc. Zinc. Mineral necessary for maintaining retinal cell function. Oysters, beef, beans, etc. 3. Other precautions. Water intake. Drink more than 8 glasses of water a day to improve blood circulation. Reduce sodium intake. Excessive sodium intake can increase blood pressure and put a strain on retinal blood vessels. Quit drinking and smoking. Alcohol and smoking can worsen diabetic retinopathy by worsening blood vessel health. Regular eye exams. Diabetic retinopathy may not have symptoms in the early stages, so it is important to detect and treat it early through regular eye exams. 4. Diet management tips. Keep a food diary. Record the food you eat to understand your nutritional intake and find areas for improvement. Consultation with a nutritionist.
Plan a customized diet that suits you through consultation with a nutritionist. Healthy cooking methods. Use healthy cooking methods such as steaming, grilling, and boiling instead of fried or stir-fried dishes. Precautions when eating out. When eating out, avoid oily, salty, and sweet foods, and eat plenty of vegetables. Thank you very much for watching until the end.